Вот хочу вам показать всю правду о войне, блядь. Russian military blogger Rybar reports that Ukrainian forces have fired over 30 Atacms missiles at Russian targets in Crimea over the past 2 weeks. Last night, Ukrainian forces reportedly hit targets around Zhankoy Air Base and Gvardeyskoye Air Base with 12 Atacms. What is believed to be footage from last night's missile attack against occupational forces at Zhankoy Airfield, Crimea. The man simply says, "The sky is red." Красная. Ефимай. Russian occupational forces provide an unconfirmed report about another mass missile strike against air defense units using about a dozen Atacms missiles on the territory of the peninsula. Missile strikes continue to be expected in the near future. Crimea was attacked again by Atacms. Preliminary analysis of Ukrainian armed forces missile launches on the peninsula. Launch area, again from Berislav, Kherson region. Again, plus or minus 2 cubits on the map. Missile type range, up to 300 kilometers. War unit, cassette. Number of missiles from 11 to 15. Based on this, the number of launchers is calculated. Enemy targets, military airfields and air defense areas. The expected task of the Ukrainian armed forces, to knock out the position areas of our air defense, the likely goal of the set of measures of the armed forces of Ukraine. To knock out our air defense systems with systemic strikes and reduce the potential of military aviation on the peninsula. Forecast for the development of the situation? Strikes will continue. Preparations for a massive attack on the Crimean bridge from air and sea are not excluded. You know these strikes are painful when Russia reacts by sending cluster bombs at civilians. Cluster munitions used against civilian population. This is another casual Russian war crime. A Russian shows the colossal losses in his unit. I want to show you the whole damn truth about the war. What war is, what it looks like from the inside and not on TV. In a field, a large number of unidentified corpses of Russian servicemen lie. In his comment, he said, "This is the reality of war." 10 days ago, they died, and the worms fucking eat them. This video once again proves the complete lack of evacuation of wounded and dead in the Russian army. The Russian commanders are indifferent to losses in manpower. Вот она война, блядь. Здесь дней назад где-то их разъебало и валяются, блядь. Мужички. Черви их жрут, блядь. Ну вот, вкратце так. Так что это не сказки, не по телевизору, что показывают. This is a rare sight. A Ukrainian aircraft-launched air-to-air missile chasing the Russian X-101. Southern Russian Republic of Karachayevo-Cherkessia. On the night of the 29th of April, a group of individuals attacked a road police unit, killing at least 2 and wounding 4 policemen. The attackers drove up to the post in the village of Mara Ayagi in a Vaz 2109 vehicle, threw an IED at the officers and opened fire. A shootout began, and a second explosive device went off on one of the criminals. 5 attackers were killed by return fire. They have been identified as a group that carried out another attack on police just a week ago on the 22nd of April.
An extremely worrying trend for Russia in the wake of the Crocus City Hall attack, and rumors of neighboring Chechnya's Ichkeria Ramzan Kadyrov's looming health issues, threatening to plunge the region into chaos. Russia is taking advantage of a window of opportunities until Ukrainian defense forces receive military aid from the United States. Russian attacks will intensify over the next 2 months, both on the front line and against civilians. Commander of the Achilles Drone Strike Battalion of 92nd Assault Brigade, Fedorenko. Те, що в них є визначена дата 9 травня, це факт. Диктатор Путін поставив чітке завдання, російські окупаційні війська намагаються його виконати. Що стосується в цілому інтенсивності ведення бойових дій, а також, зокрема, нанесення ракетних ударів та безпілотниками по всій території України. Чому це зараз відбувається максимально активно? Тому що противник розуміє, що орієнтовно вже через 1,5-2 місяці Сили оборони будуть мати в концентрації необхідні засоби протиповітряної оборони, а також необхідну номенклатуру боєприпасів на передній лінії бойового зіткнення, які унеможливлять виконання завдань противнику з тою інтенсивністю, яку він взяв зараз. Тому противник намагається користуватися вікном цих можливостей. Відповідно, звертаючись до цивільного населення, прошу щиро вас реагувати на повітряні тривоги і берегти своє життя, тому що противник ще певний період часу буде мати можливість достатньо влучно тероризувати цивільне населення, наносити ракетні удари. І також це стосується лінії бойового зіткнення. Найближчі 2 місяці будуть дуже і дуже гарячими до моменту, коли Сили оборони, наголошую, наситяться необхідними вогневими засобами та номенклатурою боєприпасів для ведення як оборонних дій, так і секторального покращення положення по передньому краю. And another footage how Russians just sent ballistic missiles to destroy coastal tourist sites in Odessa. Just mass murder in broad daylight with zero military objective. In order to make the captured Leopard 2 6 tank look humiliated in the Russian Federation, they broke its cannon and stabilizer drive. А? Ага. Еще ниже? По максимуму. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.